அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இரு கைகளையும் மடியில் வைத்து கவனத்தை தலை உச்சி குழியில் வைப்போம். நன்றாக மூச்சை உள்ளிழுத்து சுழுமுனை நாடி வழியாக மூலாதாரம் வரை செல்வோம். பின்பு மூச்சை வெளிவிடுவோம். மீண்டும் உச்சிக்குழி வழியாக மூச்சை உள்ளிழுத்து சுழுமுனை நாடி வழியாக மூலாதாரம் வரை சென்று பின்பு வெளிவிடுவோம். மீண்டும் ஒரு தடவை இப்பொழுது நமது கவனம் எங்கிருக்கின்றது? உச்சிக்குழி இரு உள்ளம் கைகளில் கவனம் இருக்கட்டும். அனைத்து எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகள், இது எமது அகங்காரம், மமகாரத்தின் வேலை.
அவற்றை முழுமையாக அர்ப்பணித்து விடுவோம். நமது மனதுக்கும் அப்பால் ஆத்ம நிலைக்கு நாம் செல்லுவோம். நமது இருதயத்தில் நாம் சொல்லுவோம், நான் ஒரு தூய ஆத்மா, பரம்பொருளின் ஒரு அங்கம் ஆவேன். நான் பரம்பொருளின் ஓர் அங்கம் என்று சொல்லும்போது, அந்த வலது நாடியில் முழுமையான தூய்மை வந்து சேர்கின்றது. கடந்த காலம் முடிந்த ஒன்று, ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு முன்பு இருந்த வாழ்க்கை முடிந்த ஒன்று. இப்பொழுது புது விழிப்புணர்வு. நான் ஒரு தூய ஆத்மா, பரம்பொருளின் ஒரு அங்கமாவேன். பரம்பொருளே என்னை முழுமையாக கவனித்துக் கொள்ள முடியும். இப்பொழுது வலது நாடியில் எனது மனதின் தொழிற்பாடு, உடலின் தொழிற்பாடுகள், செயல்கள் அனைத்தும் இப்பொழுது ஆத்மாவாலேயே கவனிக்கப்படுகின்றது. எனது அனைத்து செயல்களும் பரமாத்மாவால் நடைபெறுகின்றது. எனவே வலது நாடி தூய்மை அடைகின்றது. பரமாத்மாவே அனைத்தையும் செய்கின்றது. கடவுளுடைய சித்தமே நிறைவேறும். எமது ஆணவம் அமைதி அடைகின்றது. நாம் முழுமையாக தெய்வீக நம்பிக்கை நமக்கு வருகின்றது. நடுநாடியில் நமது கவனத்தை முழுமையாக சஹஸ்ராரத்தில் உச்சிக்குழியில் வைத்து ஆத்மாவின் அமைதியை இப்பொழுது உணரும். எமது மமகாரம், அகங்காரம் இரண்டும் அமைதி அடைந்த நிலையில் எமது மனதுக்கு அப்பால் ஆத்ம நிலைக்கு நாம் செல்லுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது இருதயத்தில் இருக்கும் ஆத்ம தத்துவத்துக்கு நான் தலை வணங்குகின்றேன். இந்த எண்ணங்கள் இல்லாத அமைதியான விழிப்பு நிலை, தியான நிலை, எனது தியான நிலைக்கு நான் தலை வணங்குகின்றேன். இந்த தியான நிலையே என்னை வளம்படுத்துகின்றது, எனக்கு பாதுகாப்பானது, அறிவூட்டுகின்றது.
எனது எண்ணங்கள், கவலைகள், பிரச்சனைகள் அழிவுகரமானவை. அவற்றை நான் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கின்றேன். முழுமையான எதிர்வினை புரியாத சாட்சி பாவ நிலை. நமது சாஸ்திராரத்தை முழுமையாக தளர்த்துவோம். சுழுமுனை நாடி இரு கைகள் நம்மை முழுமையாக எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த தெய்வீக சக்திக்கு, இந்த தெய்வீக அன்புக்கு, இந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளாக நாம் உணரும் தெய்வீக அன்புக்கு நம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்துவோம். இப்பொழுது குண்டலினி எண்ணெயை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். முதலாவது தடவையாக இரண்டாவது தடவை, மூன்றாவது தடவை, இப்பொழுது கவசம், மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி பவசாகரம், இருதயம், விஷுதி ஆகிய சஹஸ்ராரம். இரு கைகளையும் கூப்பி ஸ்ரீமாதஜியை வணங்கி இன்றைய தியானத்தை தொடர்வோம். நமது வலது கையை தலையுச்சிக்கு மேல் 2-3 அங்குலம் வைப்போம். இடது கை ஸ்ரீமாதஜியை நோக்கி. இப்பொழுது நமது இடது கையில் நாம் நுண்ணதிர்வுகளை அவதானிப்போம். தலையுச்சிக்குழி, இடது கை, நமது இடது பக்கம். இப்பொழுது வலது கையை மடியில் வைப்போம். இடது கை தலையுச்சிக்கு மேல் 2-3 அங்குலம். இப்பொழுது நமது தலையுச்சிக்குழி மற்றும் நமது வலது கை வலது பக்கம் நுண்ணதிர்வுகளை அவதானிப்போம்.
இப்பொழுது இரு கைகளையும் நமது இருதய மட்டத்தில் வைத்து 10 விரல்களையும் ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். வைத்து எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த பரம சைத்தன்யம், தெய்வீக அன்பு இந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளாக எமது இரு கைகளிலும் தலையுச்சியிலும் நாம் உணர்கின்றோமா என்று பார்ப்போம். எம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி பக்தியோடு எந்த எதிர்வினை ஓ மனதில் எந்த எண்ணங்களோ இல்லாது அமைதியான நிலையில் நாம் எமக்குள் அந்த தெய்வீக அன்பு நுண்ணதிர்வுகள் எமக்குள் கைகள் மூலமாக தலை உச்சி குழி மூலமாக உட்செல்ல நாம் நம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி அமைதியாக அந்த தெய்வீக அன்பின் வேலையை நாம் சாட்சி பாவ நிலையில் சிறிது நேரம் கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எமது உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு கலத்தையும் தெய்வீக அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள்.
இப்பொழுது நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். நமது சஹஸ்ராரத்தில் இருந்து கொண்டு மூலாதார சக்கரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். இதில் ஸ்ரீ கணேஷ மற்றும் ஸ்ரீ கார்த்திகேய அவர்களை வணங்கி இதில் ஒரு ஸ்ரீ கணேச ஸ்தோத்திரம் நாம் சொல்லுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம், ஸ்ரீ கார்த்திகேய தத்துவத்தை முழுமையாக ஒளியூட்டி தாருங்கள். ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் தூய்மை, களங்கமில்லாத குழந்தை உள்ளம், மங்களகரம். ஸ்ரீ கார்த்திகேய தத்துவம் அனைத்து தீய சக்திகளையும் அழித்து ஸ்ரீ கணேசரின் நற்பண்புகளை நமக்குள் வெளிக்கொண்டு வர தேவையான அனைத்து சாதுரியத்தை நமக்கு தந்தருகின்றார். எனவே இப்பொழுது சஹஸ்ராரத்தில் இருந்து கொண்டு எமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். சஹஸ்ராரத்துக்கும் மூலாதாரத்துக்கும் இடையில் நாம் அந்த கவனம் மூலமாக தொடர்பை ஏற்படுத்துவோம். சஹஸ்ரார சக்தி மையமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. அனைத்து சக்கரங்களின் ஒருங்கிணைப்பு. அதுவே அனைத்து சக்கரங்களையும் முழுமையாக ஒளியூட்ட வல்லது. இப்பொழுது ஸ்ரீ கணேச ஸ்தோத்திரம் நாம் கேட்போம் முழுமையான கவனத்தோடு. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमयद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनेत्याकाशरूपं परेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपम् सुरादिं सुखादिं गुणेन्द्रियं
जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजे परब्रह्मरूपं गणेशं भजे परब्रह्मरूपं गणेशं भजे இப்பொழுது நமது கவனத்தை சுவாதிஸ்தான சக்கரத்துக்கு எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ பிரம்மதேவா ஸ்ரீ சரஸ்வதி அவர்களை வணங்கி நமது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தில் சக்கரத்தை ஒளியூட்ட பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது சுவாதிஸ்தான சக்கரத்தை ஒளியூட்டி தாருங்கள். அதில் தூய்மை, உண்மையான விருப்பம் மற்றும் தெய்வீக ஞானம், தூய கவனத்தை நமக்கு தந்தருளுங்கள். நமது கவனத்தை முழுமையாக தங்களிடம் சரணடைக்க எமக்கு அருள் புரியுங்கள். இந்த தூய்மையான கவனம் மூலமாக நாம் எமது பிரச்சனைகள், கவலைகள், எண்ணங்களில் இருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைந்து பற்றற்ற நிலையில் சாட்சி பாவ நிலைக்கு செல்ல, அந்த தியான நிலைக்கு செல்ல எமக்கு அருள் புரியுங்கள். இதில் நாம் ஒரு 3 மந்திரம் சொல்லுவோம். முதலாவது தூய இச்சை. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सुत इच्छा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री निर्मल विद्या. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நாபி சக்கரத்துக்கு எடுத்து வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது நாபி சக்கரத்தை முழுமையாக ஒளியூட்டி அதில் நமக்கு முழுமையான அமைதியை தந்தருளுங்கள். நமது உலக வாழ்வில் முழுமையான அமைதி, மன நிறைவு, அதனால் தாராள மனம்,
நமக்கு தந்தருளுங்க. ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் 14 திருநாமங்கள். ஓம் சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககனசதுஷம் மேகவர்ணம் शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை பவ சாகரத்தில் வைப்போம். இரு கைகள் தலையுச்சி மூலமாக அந்த பரம சைத்தன்யம் நமக்குள் செல்ல அனுமதிப்போம். சென்று நமது பவசாகரத்தை முழுமையாக நிரப்ப நாம் வேண்டி அமைதியாக காத்திருப்போம். ஸ்ரீமாதஜி எமது பவசாகரத்தை தெய்வீக அன்பால் முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள். அங்கு வந்து அருளுங்கள் தாயே. எமது பவசாகரத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தி தெய்வீக அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா ஸ்ரீமாதாஜி நிர்மலமா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. தியானமூலம் குருமூர்த்தி மந்திரமூலம் குருர்பாக்யம் பூஜாமூலம் குருபதம் மோக்ஷமூலம் குரு கிருபா ஸ்ரீ நிர்மலமா கிருபா. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री माताजी எமது இறுதிய சக்கரத்தில் வந்தருளி
எமக்கு தாயின் அன்பையும் கருணையையும் தந்தருளுங்க. தந்தையின் கவனிப்பையும் பாதுகாப்பையும் எமக்கு தந்தருளுங்க. எமக்கு எமது கடமை உணர்வுகளை உணர்த்தி தர்மத்தின் எல்லையாக இருந்து எம்மை நெறி தவறாது பாதுகாத்தருளுங்கள். எமக்கு தன்னம்பிக்கை இறை நம்பிக்கையை தந்தருளுங்கள். தந்து எம்மை முழுமையான பாதுகாப்பு நிலையை எமக்கு தந்தருளுங்கள். எமது இருதயத்தில் இடது இருதயம், வலது இருதயம், நடு இருதயம், 3 இருதயத்தையும் நாம் இந்த பரம சைத்தன்யம் தெய்வீக அன்பால் நிரப்ப வேண்டி எம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி நாம் காத்திருப்போம். ஸ்ரீமாதஜி எமது இதயங்களை தெய்வீக அன்பால் முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள்.
महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे हे मधुकैटवनाशिनि माता जगदम्बे जय 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 जगदम्बे हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे हे महिषासुरमर्दिनि माता जगदम्बे हे मधुकैटवनाशिनि माता जगदम्बे जय 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 जगदम्बे असत्यमर्दिनि मा ज्ञाननाशिनि मा असत्यमर्दिनि मा ज्ञाननाशिनि मा हे परमेश्वरि ज्ञानप्रदायिनि सहयोग स्थापिनि मा हे जन्मदायिनि मा हे परमेश्वरि ज्ञानप्रदायिनि सहयोग स्थापिनि मा हे जन्मदायिनी मां निद्रा तमसिनि नन्दिनि माता जगदम्बे भोगवती अमोघा चामुण्डा जगदम्बे विलासिनी सुखदा निष्कामा जगदम्बे जय 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 जगदम्बे महाकाली शांता कामस्वरूपा महाकाली शांता कामस्वरूपा पद्मालया सदा पूजा पूर्णा पद्मालया सदा पूजा पूर्णा उग्रप्रभा सर्वमङ्गला मा जगदम्बे वज्रकङ्काली रक्तप्रिया जगदम्बे योगिनी परमानन्दरूपिणी जगदम्बे जय 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 जगदम्बे
இப்பொழுது நமது கவனத்தை நாம் விஷுதி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் இருந்து கொண்டு விஷுதி சக்கரத்துக்கு கவனத்தை வைப்போம். சஹஸ்ரார சக்கரத்துக்கும் விஷுதி சக்கரத்துக்கும் இடையில் நாம் தொடர்பை உணர்வோம். சுழுமுனை நாடி வழியாக இதில் நாம் பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி நமது விஷுதி சக்கரத்தை முழுமையாக ஒளியூட்டி எம்மையும் பரபிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமாக மாற்றி நாம் முழுமையாக அந்த சைத்தன்யத்தை உணர நமக்கு அருள் புரியுங்கள். இந்த சைத்தன்யம் தெய்வீக அன்பு எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றது, நமக்குள்ளும் நிறைந்திருக்கின்றது. நாம் வேறுபாடு இல்லாது அந்த சைத்தன்யத்தோடு ஒன்றாக அந்த கலந்த நிலையை நமக்கு உணர அருள் புரியுங்கள். நமக்குள் எந்த தடையும் இல்லாது அந்த சைத்தன்யத்தை முழுமையாக நிரப்பி விடுங்கள். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் சைத்தன்யத்தோடு ஒன்றாக நமக்கு அருள் புரியுங்கள். பரபிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமாக நம்மை மாற்றி விடுங்கள். இதில் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுவோம்.
ॐ त्वामेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு முழுமையான சாட்சி பாவ நிலை தியான நிலையை தந்தருளுங்கள். எமது வலது விஷுதியில் நாம் மந்திரம் சொல்லுவோம். ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா. ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. எமது வலது விஷுதியில் ஸ்ரீ விட்டலா ருக்மிணி மந்திரம் சொல்லுவோம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री विठ्ठला रुक्मिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி என்னை பரபிரம்மத்தின் ஒரு அங்கமாக மாற்றி எனது எண்ணம், எனது வார்த்தைகள், எனது செயல்களில் அந்த பரபிரம்மத்தை வெளிப்படுத்த எனக்கு முழுமையாக அருள் புரியுங்கள். மீண்டும் ஸ்ரீ மாதாஜியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி எமது விஷுதி சக்கரத்தை பரம சைத்தன்யத்தால் நிரப்பி விடுங்கள். முழுமையாக எமது விஷுதி சக்கரத்தை வெளிப்படுத்தி அமைதியாக காத்திருப்போம். அதே நேரம் நாம் கிருஷ்ணா ஸ்துதியை இப்பொழுது கேட்போம்.
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. श्यामा की जय जय मुरारी की जय जय बंसीधर गिरधारी की जय जय श्याम की जय जय, मुरारी की जय जय, बंसीधर गिरधारी की जय जय। यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए यमुना तट पर बंसी बजाए गोपियों संग रास रचाए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता இப்பொழுது எமது கவனத்தை ஆகிய சக்கரத்துக்கு எடுத்துச் செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது வாழ்வு தெய்வீகத்தின் நாமத்துக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக அமைய எனக்கு அருள் புரியுங்கள். எப்பொழுதும் கடவுளுடைய சித்தமே நிறைவேறும். இந்த பூமண்டலத்தில் கடவுளின் சித்தம் எப்பொழுதும் நிறைவேறும். அதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கையை தாருங்கள். எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாத நிலையை எனக்கு தாருங்கள்.
எனது அன்றாட தேவைகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். தாங்களே என்னை முழுமையாக கவனித்துக் கொள்பவர். எனது அன்றாட தேவைகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் மற்றவர்களின் அத்துமீறல்களை மன்னிப்பது போல் எனது அத்துமீறல்களையும் மன்னித்து அருளுங்கள். என்னை இந்த உலக சலனங்களுக்கு ஆளாகாமல் இருக்கவும் தீய சக்திகளிலிருந்தும் என்னை பாதுகாத்தருளுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அனைத்தையும் மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவர். நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை. நான் ஒரு கருவியாக இருந்து தங்களுடைய வேலைகளை பார்த்து அதன் ஆனந்தத்தை உணர்வதே எனது வேலையாகும். நமது ஆகிய சக்கரத்தில் வீற்றிருப்பவர் ஸ்ரீ இயேசு கிறிஸ்தா, ஸ்ரீ மேரி மகாலட்சுமியுடன் ஸ்ரீ இயேசு கிறிஸ்தா வீற்றிருக்கின்றார். இவர் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா அவர்களின் புதல்வன் ஆவர். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு நமக்கு மாபெரும் சக்தியான மன்னிக்கும் திறனை தந்தருள்பவர். இந்த மன்னிப்பு சக்தி மூலமாக எம்மை அனைத்து கர்மங்களிலிருந்தும் விடுவித்து நமக்கு நம்மை சாஸ்திரத்துக்கு எடுத்து செல்பவர். இப்பொழுது நாம் முழுமையான கவனத்தை சாஸ்திரத்தில் வைத்து இப்பொழுது ஒரு பாடலை நாம் கேட்போம். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹு அக்பர் என்றால் அரபு மொழியில் இதன் அர்த்தம் God is great. தெய்வீகம் உன்னதமானது. தெய்வீகமே உன்னதமானது, உலகில் மேன்மையானது என்பதன் அர்த்தம். இந்த பாடலை நாம் வீடியோவோடு போடுகின்றோம். முழு கவனத்தையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து நமது சஹஸ்ராரத்தை நாம் முழுமையாக இந்த பரம சைத்தன்யத்துக்கு திறப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது சஹஸ்ராரத்தில் நமது அனைத்து சஹஸ்ரார சக்கரம் 1000 இதழ்கள் கொண்டது, 1000 நரம்பு. நமது அனைத்து நரம்புகளையும் இந்த தெய்வீக அன்பால் முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள். அந்த நிலையில் நம்மை முழுமையாக வெளிப்படுத்திய நிலையில் நாம் இந்த பாடலை கேட்டு மகிழ்வோம்.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
இந்த அமைதி நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு சிறிய அறிவுரையை நாம் கேட்போம். The prophets are born and create a ripple in our consciousness. A new dimension to our understanding, to religion, dharma, which has to be assimilated and has to be understood that whatever the previous prophets have said has to be culminated into something else. So, as we can say, Muhammad Sahib has said that all these prophets who have come on this earth have created a new ripple and also has sustained human beings with a newer evolution, a newer foliage opening into them. The idea of human beings of newness is that we have to give up all that is old and we have to become new. Or they think that newness means absolutely a juxtaposition condition in which one has to rise. And this is the cause of the folly of many people in the West as well as in the East. Whenever a new theme starts, like we can say that first of all, a great saint came on this earth and he found that the people are following the idol worship in a very wrong way. Because it is said in the Bible that whatever is created by Mother Earth should be
should not be reproduced and worshipped. So they created another extreme religion out of it, saying that nothing should be worshipped, but it is said whatever is produced by the Mother Earth. So there are so many such things all over the world which are created by the Mother Earth. So they should not be worshipped by reproducing them and making images out of them. When such a prophet died, saying that this should not be done, one should not worship images, the other side of it started the extreme, going to the extreme that there should be no worship even if the Mother Earth has created. So all the human beings were divided into extreme conditions. One situation comes in where one has to say that this should not be done. So people take up that theme and just start building up onto that and saying that this should not be done as told by the Prophet. Of course, after the death of the Prophet, when the Prophet is living, nobody listens to him. They all torture him, bother him, do all kinds of things, and ultimately they may even kill him. Then another point is, every prophet is born at a different period of time. So depending on the time when he is born, he talks of a particular problem. Say when Muhammad was born, Muhammad Sahib said very clearly that you should not drink. So people said that all right, we will not drink but we can smoke. So he had to rectify himself. He said, I am the last who has come, but he found that it is not so. So he came back again as Nanaka to tell people that do not smoke also. Like that, the persons or the group of persons who follow one incarnation go to another extreme and try to push down all the traditions, all that has come so far built up, like cutting the whole tree and start their own tree, which is artificial. Then the quarrel started when Muhammad Sahib was driven to another level, and then Nanaka's disciples were driven to another level where they just thought they have no relationship with each other, which is not true. Afterwards also, so many such things have happened in this world. We can see that any revival starts, people go to the extreme of it and get completely ruined. In Christianity, you will find the same thing happen. When Christ came in, whatever problems he faced, he talked about them. But the main thing here to talk about the resurrection, about the ascent, and he talked about the ascent. He talked about the spirit, and in his resurrection he showed that he ascended. But people did not stick to that point. They never thought that you have to ascend in Christianity. Nobody bothered that you have to ascend. They took a small little things from somewhere. Also, a person came later on called St. Paul, who was not at all with Christ or anything. He started a religion of Christianity which was all absurd, against Christ, anti-Christ. None of these prophets have discarded any prophet who came before them. Now the problem came in that one has to integrate. And Muhammad Sahib knew that a day will come when this integration problem will start. And he talked a lot about Sahaja Yoga, in the sense he said when the resurrection time will come. He talked more about resurrection than about doom time. Most surprising thing is about Qayamat. He spoke very little. He spoke really about
the resurrection time. Because that was the problem. The problem that they face, they talk about. I've told you how Buddha talked only about Atma Sakshatkara and not about God, because those people who went to God or thought of God or just studied God thought they were gods themselves. So he said, you must get your self-realization. Then Mahavira, who talked about the hell, where people can go, because that was his job, the part of it and the part of it and the part of it and the part of it. These are the different aspects of human beings which they had to awaken. Different aspects. When Muhammad Sahib started teaching people to do namaz, people used to laugh at him. What is he doing? Why does he want us to put hands like this? Why does he want us to sit down or put our hands on the knees? Now you understand as Sir Yogis what it means, that he wanted us to improve our nabis first, our dharma first. All this movement was to jerk out the kundalini, but without realization being there, namaz would not work out. You may break your knees, you may do what you like. But the extremes people catch hold of it and not the reality. And they make a fuss out of it and they may create a big organizations and things, and that's how it is spoiled. So when he said that Allahu Akbar is to be said with your fingers in your ears, you all say that, isn't it? All the Sahajogis say with this finger in their ears, Allahu Akbar. Because you know this is the finger that represents the Vishuddhi. And the Vishuddhi chakras, deity Shri Krishna, becomes the Virata, the Akbar. So when you say about Akbar, you have to put your fingers into your ears and you have to say Allahu Akbar. Whole relationship and everything was never understood. For Indians, Shri Krishna was their avatara. For Western people, Christ was their avatara. For other people of Arabistan, Muhammad was their avatar. How can that be? They are all related to each other. So how to relate it to each other is a problem of Sahaja. When they come from different communities and different fixed ideas, it is impossible to stir them and tell them that you are all one. We talk of Hindu-Muslim unity. For example, Muhammad Sahib didn't know there were problems like that, but Nanaka did say, we have come to do Hindu-Muslim unity. But in the outside, if you do the Hindu-Muslim unity or any unity, it doesn't work out. It doesn't work out in the outside relationship. Even your brother may not be your own brother. If it is working outside. But if the spirit is awakened within you, then spirit is the one which is the connection with the whole, with the Virat, with Akbar. When Akbar is to be felt, you have to have your realization, otherwise you are just talking in the air. You don't know who is this Akbar. You have to get connected to that Virat, and that Virat is the primordial being. We are actually not integrated at all because we have different incarnations. Even if you are not absolutely atheist, even if you don't say that you do not believe in God or believe in something else which is anti-God, even if you believe in God, you believe in God in fragmentations, in his different aspects. But you don't see him in collectivity. You have to see that he is one God. Everybody says he is one God. Of course he is one God. I am one person, but I am also a housewife. I have to do some work for my household. I am also a sister of somebody. I am also your mother and mother of my own children and also a grandmother. So I have so many various aspects of my work which I do. One person has to do it. When we talk of God as one, we think he is Rock of Gibraltar, just one piece. Even Rock of Gibraltar, if you go and see, it is not one piece. Anything in this world
you cannot say is one piece. It has to be a compound or a mixture of something. Then how can God be just one piece hanging in the air like one? God is one. So we'll not have any other aspect of God. God has many aspects, which one has to understand. So there are two concepts which work out in this world, I feel. One is that they believe that there is only one God and there cannot be many aspects of God, which is wrong. Christ has said, those who are not against me are with me. So this kind of a mental conception about God, that he is just like Rock of Gibraltar. See now this pendant you have done it. There are so many lights. They are all giving one light to all of us. They are not giving separate lights, are they? How are they fighting with each other? What is the fight going on? They are adding to the same light. This is one pendant, but we have so many lights. We cannot do with one light. At different periods, a person has to be born. Every period, a person had to be born to enlighten one aspect of human awareness and consciousness. Variety has to be there because human beings are varied. And the variety is that supposing you are supporting somebody's right-sidedness, then there should be somebody who will come and support the left-sidedness. And it is all done so well within us, but it is only human beings in their obstinacy and in their ignorance cannot see it. We all are made the same way, if you see in the whole world. Of course, there is variety in appearances. Maybe an Indian looks like an Indian, and but in India only you can see Indians have so many different faces. You can find all colors and all kinds of things on their faces. In India is the only place where you find all kinds of people. You can have people like Russians, you can have people like Japanese, Chinese, you can have people like Africans. All kinds of people are in this country to show that all people can be called as one race as Indians. Now, it is not always ignorance that makes people forget that we are all one. Every human being laughs the same way. Does he laugh in a different way? If he has to eat the food, he masticates the same way. He cries the same way. When he cries, his crying is the same. His actions are the same way. If a woman is angry with her husband, yesterday I saw Birju Maharaja's program with my brother, and I was amazed how universal we are in our expressions. He was showing how a woman gets angry with the husband and how she behaves. If you see those actions which are depicted, you will be amazed that they are done by all the women all over the world. And the reaction of man, if you want to see, all the men act in the same way. My husband was secretary to Shastriji, you know that. And he went with Lal Bahadur Shastri to Tashkent at his last time. But also he went once to Yugoslavia. And there, who was it? General Tito was where? Yugoslavia. And General Tito's wife, you see, got very friendly with Mrs. Shastri. Both were very friendly. So Shastriji warned his wife, see now, you are great friends, and now don't start crying like an Indian woman when you leave. So poor thing was controlling her tears all the time. But she told me I was controlling, but it is she who started crying. And such a lot, and then she started crying loudly, hugging me. So I just could not control myself. I also gave in, I also started crying. And both the husbands started looking at the ground. So basically, all the women, all the men in the whole world react the same way to a situation.
And you can see their reactions very clearly when it comes to children. They all act in the same way, in the same manner. Supposing they hear that two children are caught up in the air somewhere or something is happening to them, the whole world will be worried about them, how they are going to be saved. Something must be done to save them. The whole world will be praying to God, oh God, please save these two children are caught up there somehow or other. Everybody will be worried as if their own child is there. Even when it comes to death, I have seen that. When there was the spacecraft was going to land and people were worried that they may be lost. I know in every masjid, in every temple, in every church and everywhere, they were Americans. Nobody thought of Americans, what religion, anything. To them it was a part of human beings, you see. The human bondage started acting. That time they never thought what country they were, what Americans have done to India, nothing of the kind. They just thought, oh God, these people are, oh God, please save them. Everybody prayed to them, prayed to God and prayed for them that they should be saved. That time, what had happened to us? How did we forget? We touched the reality at that time. And that is what it is. Anybody who tries, these Jews, when they were troubled by Hitler, everybody's sympathies were with them. But when these Jews started troubling the Muslims there, everybody's sympathies were with Muslims. Then why don't you think on religion? Even the Jews had sympathies with Muslims. Then we don't think what differences we have with them. None of the people I heard said, all right, they are punished or it's all right. Not even Jews. So the part that is within us, which is human, becomes absolutely troubled when we see some other human being is tortured. Of course, with these horrible ideas of fanaticism or maybe fear or maybe aggressiveness or whatever it is, we may try to be cruel. If you ask the people of Germany, how do they feel about the massacre? They just put down their heads. They said, we don't know, we were not ourselves. How we did it, we don't know. How it happened, we just don't know how it worked out. So when the violence is over, you just start feeling, oh God, I am a human being, they were human beings. So this oneness comes in. The feeling, the awareness comes in. It is not so in the animals so much. If they have to work, if they have to be active, they will be together. But if something dies, they are not bothered. Even if a child, or say of a monkey, is sick, the mother will be worried. She'll be screaming, shouting. But if the thing is dead, she will just throw away the child on one side and get up. It's only the human beings who can feel that oneness. So in our nest, this was given to us by Sri Krishna's advent. He gave us this awareness of human, or he keeps that awareness within us. We have to accept him as a person who gives us this awareness of human relationship. And whenever there has been problem, like this, somebody told me that in Somnath people believe that Sri Krishna came as Muhammad Ghazni to give lessons. So many Hindus believe. It was Sri Krishna who came as Muhammad Ghazni to give a lesson to these horrible Brahmins who were making money out of that temple. So many Hindus believe that. That to punish these horrible Brahmins who were making money, he had to come as Muhammad Ghazni to break that idol which was giving them so much money, and they were making all kinds of you can say extractions from the poor devotees who were devoted to that temple. It was only he could do it. So we have to understand that when we are not integrated,
we cannot feel the integration of our being. We are not integrated, that we have to realize. Our mind works in one way, our heart works in another way, our liver works in another way. As I told you, I am quite surprised that when they have told that don't drink, those people who follow these religions still go on drinking. But apart from that religion, forget it. They see a man going into a pub and falling and faltering, coming out. Still they enter into the same to get to the same situation. Why? Because the mind tells them not to do it. Mind says don't go. The brain says don't go. But their heart is weak. They cannot. The habits. All the habits come through this kind of disintegration. We are so disintegrated within ourselves that if a person wants to do something, he just does the opposite of it. And that is the reason why we accept this kind of juxtapositions in life, what was told by him about music and about everything. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவர்கள் கூட்டு விழிப்புணர்வை பற்றி நமக்கு அந்த உணர்வை நமக்கு தந்தார். நாம் அனைவரும் தூய ஆத்மாக்கள், பரபிரம்மத்தின் ஓர் அங்கமாகவும் அனைத்து அவதாரங்களும் எம்மை அந்தந்த காலகட்டத்தில் மனித குலத்தை வழிநடத்த வந்தவர்கள். ஒரே மூலத்தில் இருந்து வந்தவர்கள். அங்கு பிரிவினை இல்லை. கூட்டு உணர்வே முக்கியமானது. இன்னொரு 10 நிமிட உரை ஸ்ரீமாதஜியின் உரை கூட்டு விழிப்புணர்வு, அதாவது கூட்டமைப்பு, சகஜ யோகாவின் கூட்டமைப்பு பற்றிய உரை இந்த இடத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. அதை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். From yesterday's program and all these days, you must have realized that to get your Kundalini working out, to get her rush towards the Sahasrara, and to widen your Sushumna Nadi, it is not necessary that you should sit for meditation for 3 to 5 hours. Of course, you must meditate for a short time, because that is at a point where you are alone, one with your God. But otherwise, in the collective,
When you merge into it, then the Kundalini rises the same way. It's a very discreet way of understanding what happens. In the collective, when you are, you compensate each other, complement each other, and a subtler side of the cosmos start manifesting in you. Then, if you could really merge, there's a word in merge in Sanskrit language or in Marathi language is very good, is Ramamana. I don't think merging with joy. But there's no with, see, merging into joy. So if you can merge into the joy of anything that is such, you can become a meditative personality. You can achieve that meditative mood within yourself. With that mood, with that force, new subtler dimensions start breaking out within you. Your different kind of conditionings which are like shackles binding you down just open out and you become a free person, bandha mukta. With that force, everything breaks. Your ego breaks, your conditioning breaks, and you become one with the joy of life, divine life. This you can experience, but to retain it within yourself is only possible if you do your practices in Sahaja Yoga. To control your attention, to keep your attention to higher values, to the higher things. Let us see what are the low value system that we get into. Which is regarded as something very important otherwise. The first in the modern times is the consciousness of time. What is the time now? What time we have to reach? Oh God, what is the time we are going to start it? What time are we going to sleep? At such times, you should never see the time because you'll get a headache if you see it. Realizing it's very late, you see. And you say, oh God, it is 4 o'clock, we are still here. So, it's important for all of us not to have any watches, and even if you have, not to see them, or even if you see them, they should be stopped. So you go beyond time. You go beyond time. You don't feel the time. You don't feel the tiredness of time. And you just forget yourself, which is tied down by time all the time. Now,
Then the second one is we talk so much. Oh, we should have no religions, no jati, no party, like that. We say, all of us. We should have no caste system. India especially, caste system is the curse. People will talk like that. And when it comes to their own daughter's wedding, they will not go beyond their caste. Caste system is bad, your religion is bad, this is bad, that bad. But when it comes to actual understanding of religion, you can easily scratch them and find out from where they come. Worst of all, the conditioning is of so-called religions. And this has to be broken completely, because they are all false, based on something solid. Supposing you have a very solid foundation and on that you put up a house of, say, pack of cards, as they say. How long is it going to last? If you go to the foundations, you find all the foundations are just the same. But these pack of cards are different. And they are the greatest delusions for human beings, which we are seeing every day in every religion, in every country, in every caste. But still, we are frightened of something nonsensical, something historical, or I don't know what. We don't want to give up that. That's another very big binding force to very low-grade life. Then this low-grade life can extend in every walk of life, like politics, economics, everywhere. Because it is like plastic. Plastic can get into cloth, can get into trees, can get into everything. In the same way, this horrible low-grade business goes into these various things. And a person cannot rise above this built-in plastic bondages we have. At this time, when we have such kind of programs, everything breaks off and you really dissolve into the love of God. There are so many other mundane things. If you see how people talk, how they joke and all that, you will think it's all filth going around you. Slowly you will gradually recede from it. That is how you prepare yourself for retaining this joy within yourself. மீண்டும் நமது முழு கவனத்தையும் சாஸ்திரத்தில் வைப்போம். சாஸ்திரத்தை முழுமையாக திறப்போம். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த தெய்வீக அன்பு பரம சைத்தன்யம் நமது சாஸ்திரத்தை முழுமையாக திறந்து நமது சாஸ்திரம் ஊடாகவும் கைகள் ஊடாகவும் அதனை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்வோம். சிறிது நேரம் நாம் அமைதியாக அதனை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வோம். பொறுமையாக, அமைதியாக நமது கவனம் சகஸ்ரார சக்தி மையத்தில் முழுமையாக இருக்கட்டும். சுவாசம் அமைதியாக எமது
சுழுமுனை நாடி வழியாக நடைபெறட்டும். அதே நேரம் இந்த பாடலை நாம் கேட்டு அமைதியாக சிறிது நேரம் என்று தியானிப்போம்.
अगम पूरन हे समरथ हे समरथ अगम पूरन हे समरथ मोह माया का हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतर हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल இந்த அமைதி நிலையில் அன்னை குண்டலினியை எழுப்பி கவசம் கொள்வோம். முதலாவது தடவை இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவை கவசம் மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, பவசாகரம், இருதயம், விஷுத்தி, ஆக்யா, சஹஸ்ரார. இரு கைகளையும் கூப்பி ஸ்ரீமாதஜி வணங்கி, ஸ்ரீமாதஜி இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் எம்மை இங்கு கூட வைத்து எமக்கு தேவையான அருளுரைகளை தந்து எம்மை எப்பொழுதும் வழி நடத்துவதற்கு எமது இதயபூர்வமான நன்றிகள் தாயே.
இப்பொழுது ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள் எமது ஒலிபரப்பை நாம் நிப்பாட்டுகின்றோம். அடுத்த தியான வகுப்பில் நாம் சந்திப்போம்.